Hello dear students. So here is your final video on Pilgrim at Tinker Creek. So let us begin. That it's rough out there and chancy is not surprise. Every live thing is a survivor on a kind of extended emergency bivouac. But at the same time we are also created. So in the beginning lines of this paragraph, Dillard thinks about nature and God in a philosophical manner. The first line, in the first line, it is said that the universe into which we are born or in which we are living are is rough and chancy. Universe is described as rough and chancy, which means it is very difficult to live in this universe and it is filled with chances. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചാൻസസ് എടുക്കേണ്ടി വരും, ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. And Dillard calls this universe as an extended emergency bivouac. ബിവാക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെമ്പററി ടെൻ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഓൺലി എ temporary tent. No one is going to live in the universe for a long time, or no one is going to stay here permanently. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ്. വി ആർ ബോൺ ഇൻ ടു ദിസ് വേൾഡ്, വി ലിവ് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു വിറ്റ് ഗുഡ് ബൈ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആരും ഇവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഓൺലി എ എമർജൻസി ബിവാക്. But at the same time, God has created us. And Dillard quotes a line from Quran which was made by Allah, and it goes like this: the heaven and the earth and all in between, thinkest thou I made them in jest? Which means that Allah is asking that, do you think that I made this heaven, earth and all the living things here as a mere joke or as a fun? ഞാനിവിടെ ഈ ജീവജാലങ്ങളെയും ഈ ഹെവൻ എർത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു തമാശയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ഡില്ലാർഡ് tells that this is a very good question. Okay, and in the following lines you can see Dillard drawing our attention to the very act of creation and the existence of God. അപ്പോൾ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ആണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡില്ലാർഡ്. ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ മേക്സ് us തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി അൺതിങ്കബിൾ emptiness of the world and about the unthinkable forms of life and also about the nothingness of universe. അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, what do you think of the created universe spanning an unthinkable void with an unthinkable provision of forms? Or what do you think of the nothingness, those sickening reaches of time in either direction? അപ്പം എന്താണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എംപ്റ്റിനെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അൺതിങ്കബിൾ ആണ്. സോ യൂണിവേഴ്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ അൺതിങ്കബിൾ എംപ്റ്റിനെസ്. ആൻഡ് അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ അൺതിങ്കബിൾ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ്സ് ഹിയർ. ഒരുപാട് അൺതിങ്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നത്തിങ്നെസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്. പിന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ലാതെ നത്തിങ്, അതായത് ശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിന്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ആക്ട് ഓഫ് ക്രിയേഷനും യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മളുടെ നമ്മളെ അതിലോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ആനി ഡില്ലാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. So Dillard makes our attention to reflect upon the creation of God.
ആൻഡ് വെൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് വി ആർ ഓൾ സർപ്രൈസ്ഡ്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വെൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് വി ആർ ഓൾ സർപ്രൈസ്ഡ്, വി ആർ ഓൾ അമേസ്ഡ്. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നോ when it was created, but we all believe that it is God who created it. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആര് ചെയ്തു, എപ്പോൾ ചെയ്തു എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് വിച്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ആൻസേർഡ്. ഓക്കെ, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ്. ആൻഡ് വി ബിലീവ് ദാറ്റ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് us believe that it is God who created this. And Dillard asked if the creation of this giant water bug was a joke or was it made in earnest. അപ്പം ഈ എന്താണ് നേരത്തെ പറയുന്നില്ലേ, അള്ളാഹു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് എർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആസ് എ ജോക്ക്. അതേപോലെ ഈ വാട്ടർ ബഗ്, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ജൈൻ വാട്ടർ ബഗും, വാസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എ ജോക്ക് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഡ് ഓർ വാസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഏർണസ്റ്റ് ഓർ വാസ് ഇറ്റ് എ സീരിയസ് ക്രിയേഷൻ? അപ്പോൾ ഈ ജൈൻ വാട്ടർ ബഗും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തമാശയായിരുന്നു, ഓർ വാസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഏർണസ്റ്റ്? സോ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് റീഡേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡില്ലാർഡ് ഈസ് ഫോഴ്സിങ് അസ് ടു റിഫ്ലക്റ്റ് അപ്പോൺ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിലോസോഫിക്കൽ, ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് അസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് ഗാഡ്. Okay, then Dillard draws our attention to Blaise Pascal, who was a French mathematician, physicist, writer, and a great Christian apologist. And you will be familiar with this Blaise Pascal from your physics classes, right? And he was the man who was after this പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രഷർ. പാസ്കൽസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലിൻ്റെ ഒരു ടേം ഡില്ലാർഡ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പാസ്കൽ യൂസസ് എ ടേം ഡ്വസ് absconditus, which is a Latin phrase to describe the notion of creator. The Latin phrase Deus absconditus means the hidden God. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഡ്വസ് എബ്സ്കോണ്ടിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലിൻ്റെ ഒരു ടേമാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദ ഹിഡൻ ഗാഡ്. അതായത് ഇസ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ ഹിഡൻ ഗാഡ് ഓർ ഗാഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ക്രിയേഷൻ ഡിഡ് അബ്സ്കോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിഡൻ ഗോഡാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗോഡിനെ നമ്മളിവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. ഞാനാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദൈവവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല. ബട്ട് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാഡ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ ക്രിയേഷന് ശേഷം ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഹൈഡ് ചെയ്തതാണോ? Okay, we don't know who created this, and we don't know whether the God who has created this universe has hidden somewhere. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ ഹിഡൻ ഗോഡ്, അങ്ങനെയാണോ? അതാണ് ഡില്ലാർഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാസ്കലിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലർ ടേമാണ് ഡ്വസ് എബ്സ്കോണ്ടിക്കസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഹിഡൻ ഗാഡ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ക്രിയേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആനി ഡില്ലാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then Dillard brings our attention to Einstein's notion of God. അപ്പോൾ ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലിനെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ നോഷൻ ഓഫ് ഗോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡില്ലാർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഗോഡ് ആസ് സട്ടിൽ ബട്ട് നോട്ട് മലീഷ്യസ്. ഓക്കെ, സോ ഐൻസ്റ്റീൻസ് നോഷൻ ഓഫ് God is subtle. Subtle means he is very precise, he is crystal clear, and he is not malicious, he is not destructive, or God doesn't have any evil intention. He says that is Einstein says that nature conceals a mystery but by means of her essential grandeur, not by her cunningness.
Okay, so nature conceals her mystery by means of her essential grandeur and not by her cunning. For Einstein, God was a metaphor of nature and natural order. ഓക്കെ, അപ്പം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐൻസ്റ്റീൻ equates God as a metaphor of nature and natural order. And he says that God has not absconded. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്ലേസ് പാസ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡിനെ, അതായത് ക്രിയേറ്ററിനെ അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടേം ഡ്വസ് എബ്സ്കോണ്ടിക്കസ് ആണ്. Okay, so Dillard says that God has not absconded like a wolf who disappears after eating the Thanksgiving turkey in US. അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇസ് ഹി ഹിഡൻ സംവെയർ ഓർ ഇസ് ഹി ലൈക്ക് എ വുൾഫ് ഹു ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ദിസ് താങ്ക്സ്ഗിവിങ് ടർക്കി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ താങ്ക്സ്ഗിവിങ് ടർക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യു എസിലുള്ളൊരു സെലിബ്രേഷനാണ് ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഹാർവസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഷോ ദിയർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ഗോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർവസ്റ്റിന് ശേഷം ദൈവങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ഒക്കേഷനാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ടർക്കീനെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പോയി എവിടെയോ പോയി ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വുൾഫിനെ പോലെയാണോ ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡില്ലാർഡ് പറയാണ് ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വുൾഫ് ഹു ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ദിസ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ടർക്കി ഇൻ യുഎസ്. അപ്പോൾ യു കനോട്ട് compare God with that wolf who hides after having this turkey. Okay, God is not so. But God is something who spread everywhere. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫീൽ ദിസ് ഗോഡ് വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മാർവൽസ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പം ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും നോക്കണ്ട. ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ, ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മാർവൽസ് ഓഫ് നേച്ചർ, ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ബ്യൂട്ടി. So God hasn't escaped, but he has spread his spirit in the fabric of nature. അപ്പം ദൈവം എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് God in the fabric of nature. So God is present with us in the form of nature. So look at the nature and there you can find God. Then in the concluding lines, Dillard refers to the book of Job in the Bible. Okay, and God covered the sea in darkness. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി റിയൽ ബിബ്ലിക്കൽ ഫ്രേസസ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് ഡാർക്ക്നെസ് എ സ്വാഡ്ലിംഗ് ബാൻഡ് ഫോർ ദ സീ. സോ അത് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളൊരു കൊട്ടേഷനാണ്. ആൻഡ് ഡില്ലാർഡ് ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ദാറ്റ് കൊട്ടേഷൻ ഇൻ ടു ഹെർ എക്സ്ട്രാക്ട്, ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഗോഡ് ഹാസ് സെറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ഫോർ മാൻ ബൈ ദി സീ. ഓക്കെ, അപ്പം ഗോഡ് എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മാനിനെ ഒരു ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ സീ. സോ ഗോഡ് മെയ്ഡ് ഡാർക്ക്നെസ് ബൈ എ സ്വാഡ്ലിംഗ് ബാൻഡ് ഫോർ ദ സീ. സോ ഗോഡ് ഹാസ് സെറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ഫോർ മാൻ ബൈ ദ സീ. ഹി സെഡ് യു ഷാൽ കം ടിൽ ഹിയർ നോട്ട് ഫർദർ. അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാം, നോട്ട് ടിൽ ഫർദർ. ദിസ് ഇസ് ദ ബൗണ്ടറി, യു കാൺ എക്സീഡ് ദിസ് ബൗണ്ടറി. So God has said that you can come till here, not further. Man has not traveled far in search for knowledge. അപ്പം ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു കൊട്ടേഷനിലൂടെ ഡില്ലാർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാൻ ഹാസിൻ ട്രാവൽഡ് മച്ച് ഫാർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ്. മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ തേടിപ്പോയ നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് മാത്രമേ മാൻ ഇതുവരെ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് റോഡ് a bit but not to the thick darkness. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് വി ഹാവൻ റീച്ച് ദാറ്റ് thick darkness. We have only been sitting in the boat and playing Pinochle, which is a card game. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ നോളജ് തേടി പോകുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദാറ്റ് സെയിം ബോട്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൂരമൊന്നും നമ്മൾ റോ ചെയ്ത് നമ്മൾ തുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വി ആർ സ്റ്റിൽ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ബോട്ട് ആൻഡ് പ്ലേയിങ് സം കാർഡ്സ്. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നോളജ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഡില്ലാർഡ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡില്ലാർഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാസിൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് വേൾഡ് യെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഓർ ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആർ യെറ്റ് ടു ബി എക്സ്പ്ലോർഡ്. Man hasn't explored it completely. There are miles to go. ഓക്കെ, സോ ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇസ് യെറ്റ് ടു ബി എക്സ്പ്ലോർഡ്. ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആനി ഡില്ലാർഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് പിൽഗ്രിം അറ്റ് ടിങ്കർ ക്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ആനി ഡില്ലാർഡ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വാട്ടർ ബഗിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഈ നോർമൽ ആനിമൽസ് എങ്ങനെ പ്രേസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റിലോട്ടൊരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഗോഡാണ് തരുന്നത്. ഈ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ആനി ഡില്ലാർഡസ് ഡ്രോയിങ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് റീഡർ ടു എക്സ്പ്ലോർ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യൂ, നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാമോ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇതിലൂടെ തരുന്നത്. സോ ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി കണ്ടക്ടിങ് എ പിൽഗ്രിമേജ് ടു nature. When everyone goes for a pilgrimage to divine places, this Dillard is attempting a pilgrimage to nature, and she believes that she can find God in nature. ഓക്കെ, അപ്പം ദൈവത്തിനെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊന്നും പോവണ്ട, ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദെയർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഗോഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പിൽഗ്രിം അറ്റ് ടിങ്കർ ക്രീക്കിലൂടെ ആനി ഡില്ലാർഡ് നമുക്ക് തരുന്നൊരു മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.